Maayong hapon, kids! Kumusta? Are you ready to let your imagination fly high into the Cebuano sky and your wonder go under unto the depths of the Cebuano Sea? Our story this afternoon is about a popular aquatic creature in folklore, the kataw or mermaid. You may have already watched or read a story about mermaids since they are quite popular in books and movies. Unlike other stories you may have heard, this one focuses on keeping one's word. In this story, you will learn that one must be careful in making promises and commitments. Now, I shall be reading the story both in English and Cebuano. Are you ready to listen? Once upon a time, in a faraway seaside village, there lived a couple named Juan and Juana. Kaniadto, sa usa ka halayong baryo nga kilid sa dagat, nakapuyo ang magtiayon nga silang Juan ug Juana. The couple had always longed for a child, but for a very long time, they were not blessed with one. Nangandoy ang magtiayon nga makaanak. Apan sa taas nga panahon, wala gayud sila mabulahan og anak. After many years, Juan and Juana were delighted to find out that they were expecting a baby. Sa kadugayang panahon, nalipay na gayud silang Juan ug Juana nga nagsabak na sila. While Juana was pregnant, she began craving for a delicious awa or ladyfish. She wanted to eat it every single day. Samtang nagbuntis si Juana, nangala siya lamian nga awa o ladyfish o gipangita kini niya matag adlaw. Determined to provide for his wife and child, Juan set out every day to fish. But it wasn't easy. That type of fish was scarce, and sometimes he'd come home tired and empty-handed. Nagpaninguha nga mahatag sa iyang asawa ug anak ang ilang gusto. Mupalawod si Juan matag adlaw aron mangisda. Apan dili gayud sayon kay ang matang sa isda talagsaon og usahay, mauli siyang gikapoy og walay dala. While he was fishing one day, he heard his name being called out. Samtang nanagat si Juan usa ka adlaw, iyang nadunggan ang iyang ngalan nga gisangpit. He was shocked and confused to see a shiny fish appear from the waters and introduced himself as the king of the fishes. Nakurat og naglibog siya nga nakakita og sinawong isda nga nigawas sa tubig ug nagpaila-ila sa iyang kaugalingon isip hari sa mga isda. He said he saw Juan's struggles and exhaustion and offered to provide him with a supply of ladyfish every day as long as they surrender their child to him when he or she turns 7. Iyang nakita ang kahimtang sa kabudlay ug kaugtas ni Juan ug gihalad nga iyang hatagan og supply sa awa matag adlaw basta itugyan ang bata ngadto kaniya kun ang bata mag-edad nag 7 anyos. Juan, who had grown tired and impatient, looking for the rare fish, immediately agreed. Si Juan, nga gikapoy og nahimo nang apurado sa pagpangita sa talagsaong isda, misugot dayon sa sabot. Since then, Juan brought home his wife's favorite fish, and the king continued to provide the couple with the said fish without fail. Maong sukad, makauli si Juan matag adlaw
nga makadala sa paboritong isda sa iyang asawa kay ang hari kanunay man maghatagan sa magtiayon sa giingong isda sa walay pakyas. Juana soon gave birth to a healthy baby girl and they named her Maria. Wa madugay, nanganak si Juana sa usa ka himsog nga batang babayi nga haginganlan nilag Maria. She was beautiful, with shiny black hair that made her stand out from other children. Maanyag siya ug ang iyang buhok sinaw ug maitom nga maoy nakalahi niya sa laing mga bata. The couple loved Maria to bits and raised in a happy home. Pinanggag kaayo sa magtiayon si Maria ug gipadako sa usa ka malipayong panimalay. When Maria turned 7, the king of the fishes asked for his daughter, just as Juan promised years ago. Pagtungtong ni Maria og 7 anyos, gipangayo na sa hari sa mga isda ang iyang anak nga babaye. Sumala sa gisaad ni Juan sa pipila ka tuig kaniadto. They loved her and could not imagine being away from her. Apan, gimahalan nila siya ug di makaangkon nga mawala siya kanila. Juan asked if he could break his promise, but the king said he had to keep his word. Nihangyo si Juan, kung mahimo ba, buakon ang kasaaran, apan ingon ang hari nga kinahanglan iyahang kuptan ang iyahang gipamulong. The couple still refused to give their daughter away, and the family of 3 never went near the sea since then. Libalibad gayud ang magtiayon nga ihatag ang ilang anak, mao nga ang maong banay, silang tulo, wa na gayud magpaduol sa dagat sukad. Shortly after, there was a big boat that arrived near their seaside village. Wala magdugay, anaay naabot nga dakong barko duol sa baryo. It was the talk of the town, and everyone gathered to see it. Nahimong istorya sa tibuok lungsod, ug ang tanan nagtapok aron mo tan-aw niini. Maria, who saw the crowds heading to the shoreline from their house, was also curious, and she wanted to see the boat for herself. Si Maria, nga nakamatikod nga ang kadaghanan, nanggawas sa ilang mga panimalay, og nanulong sa lapyahan, nahibulong og apil, ug ganahan sab siya nga makakita sa giingong barko. The young girl quickly slipped from the view of her parents and rushed to join the other villagers. Dali nga nakaipsot ang bata gikan sa pananaw sa iyang mga ginikanan ug midali og pag-apil sa mga tao. As they were admiring the boat, there was a huge wave that crashed the shoreline and carried Maria to the sea. Samtang ang tanan nalingaw ug tan-aw sa barko, adunay dakong balod nga midamag sa lapyahan ug mibitad ni Maria padulong sa dagat. Juan and Juana heard of what happened and immediately searched for their daughter, but they failed to do so. Nakadungog silang Juan ug Juana sa nahitabo ug dali nga nangita sa ilang anak. Apan, pakyas lamang. Days, months, and years passed, but there was still no sign of Maria. Nanglabay ang mga adlaw, buwan, ug katuigan, apan walay Maria nga igkita. They would even wait for her every day by the shoreline, hoping for her return. Magpaabot man gani sila matag adlaw sa lapyahan, naglaom nga mubalik si Maria. Juan and Juana eventually grew old, but they never gave up and continued waiting for their daughter. Hangtod na tiguwang na lang silang Juan ug Juana
apan wala gayud sila ni undang sa pagpaabot sa ilang anak. One day, as the elderly Juan and Juana waited by the shoreline, as they did every day, a young lady with long black hair appeared to them. Usa ka adlaw, samtang ang mga natigulang ng Juan o Juana nagpaabot sa lapyahan, nga maoy ilang gibuhat matag adlaw. Ana ay dalaga nga naay taas ug maitom nga buhok nagpakita kanila. They immediately knew it was Maria, their long-lost daughter. But she looked different this time. Nahibaw sila dayon nga si Maria ang ilang nawalang anak to. Nahibaw sila dayon nga si Maria ang ilang nawalang anak to. Maanya gihapon siya, apan ang ibabaw nga bahin sa iyang lawas tawo, og ang ubos nga bahin ana ay iko, sama sa isda. It was then that the couple realized that their daughter was turned into a mermaid. Diha ra na amgo sa mga magtiayon nga ang ilang anak nahimong usa ka kataw. The king of the fishes truly took their daughter with him to the sea and made sure that the promise Juan made many years ago was fulfilled. Ang hari sa mga isda maugyong nikuha ngadto sa kadagatan sa ilang anak ug gisiguro nga ang saad gihimo ni Juan pipila ka mga tuig nilabay matuman gayud. Kids, do you like the story you've heard? What do you think of Maria the mermaid? Do you think there are actually mermaids out there in the sea? What do you think of her parents, Juan and Juana? Do they deserve what happened to them? Do they deserve to lose Maria? Would you do the same and not keep your promise and not give up Maria to the king of fishes? Do you think Maria's parents are to blame for making her a pawn, an object of exchange in the agreement with the king of the fishes in the first place? Do you think Maria is better off as mermaid, half human, half fish? Tell us what you think of the folktale, kids. Ask your parents or teachers to send us a message at facebook.com/Gabii sa Kabilin. Also, there are questions at the end of this video that we will be posting so you can talk more about the stories with your parents and teachers. Just remember that every second Friday of the month is Storytelling Afternoons in Handurawan, Cebuano Tales for Children. Bye, kids!